YC les de jora q, un simple papel podría, cambiar el rumbo de una guerra, enera. Imaginen esto, durante casi, cuatro, años, los pilotos ucranianos han visto como los aviones rusos dominaban sus cielos, lanzando miles de bombas sobre sus posiciones mientras apenas podían responder. Su Fuerza Aérea ha sido diezmada, reducida de cion cazas apenas un punado de reliquias soviéticas obsoletas, mientras tanto, la gigantesca maquinaria industrial rusa sigue produciendo reemplazos a un ritmo vertiginoso. Ha sido una cruel asimetría una disparidad tecnológica, una batalla numérica que Ucrania no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero che pasaría si todo estuviera a punto de cambiar. Chupasaria si una nación nórdica, que en ciudad, se preparó para el mismo enemigo. Hubiera diseñado hace décadas el arma perfecta para este escenario. Y si esa arma estuviera ahora de camino a Ucrania, no en docenas, sino en cientos. Esto no es ciencia ficción. Esto está sucediendo ahora mismo. Y el avión protagonista de esta historia fue diseñado literalmente para un solo propósito. Sobrevivió y combatir el poderío ruso utilizando únicamente pistas de aterrizaje improvisadas y depósitos de combustible ocultos. Squires veremos vídeos como este del me gusta. Suscribit y activa las notifications. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Desde el primer día del conflicto en Ucrania, Rusia ha mantenido una aplastante superioridad numérica en lo que respecta a la Fuerza Aérea. El ejército del presidente Putin ha operado con cantidades mucho mayores en todas las categorías de aviones de combate, incluyendo numerosas plataformas modernas de última generación. Esta ventaja ha sido particularmente devastadora en el frente, donde durante gran parte de 2025 las cazas de ataque rusos su 30 lanzaron miles y miles de bombas planadoras. Fab mientras que Ucrania luchaba con capacidades de defensa aérea terrestre limitadas para contrarrestas. Terra pondrá todo punto de cambiar para siempre. Y todo se reduce a un solo documento. Aquí te mostramos como un acuerdo pendiente entre Ucrania y Suecia podría alterar fundamentalmente el curso de esta guerra. No se trata de un documento cualquiera. Hablamos de una carta de intenciones firmada el 22 de octubre de 2025 entre los gobiernos de Suecia y Ucrania, mediante la cual Ucrania adquiriría entre EBY cazas, Gripen E series aeronaves diseñadas específicamente para aprovecher las características únicas del terreno y las necesidades técnicas de Ucrania. Según el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, este acuerdo dotaría a Ucrania a una fuerza aérea de gran capacidad. Lección del Gripen representa una decisión estratégica sumamente inteligente para Ucrania en un conflicto que no ha sido precisamente favorable para las fuerzas aéreas de ninguno de los dos bandos. En conflictos anteriores como la campaña de Irak, la intervención en los Balcanes o incluso las recientes operaciones de Israel contra Hamas, Hezbollah y las fuerzas iraníes, el poder aéreo ha sido absolutamente decisivo.
Sin embargo, las Fuerzas Aéreas Ucraniana y Rusia han tenido mucha en esta guerra en particular. Esta se debe, en parte, a la diferencia de calidad general. Ninguna de las dos fuerzas iris puede igualar, por ejemplo, el arsenal estadounidense de F-35, Lightning II, F-22 Raptor, F-18 Super Hornet Y, bombarderos estratégicos, pero también influye las sofisticadas, o quizás no tan sofisticadas, redes de defensa aérea en capaz de ambos bandos. Lo que ha provocado que tanto Ucrania como Rusia son extremadamente reacias a desplegar valiosos recursos aéreos cerca del frente dada la altísima probabilidad de perderlos antes del estallido de las hostilidades. Rusia contaba con una fuerza aérea compuesta por aproximadamente 900 aeronaves de cuarta generación o superiores, incluyendo unos 14 cazas Su-57 de quinta generación, Su Su-1, Su-T-1T7 y Su-30 entre ambos tipos Y-134 aviones de ataque Su-34. Sin embargo, a finales de 2024, Rusia había sufrido la pérdida de al menos 130 aviones de la fija y solo helicópteros casi un tercio de su flota total. La Fuerza Aérea Ucraniana, por su parte, ha sufrido una devastación en ms catastrófica. Antes del inicio de la guerra, Ucrania contaba con tan solo unos 120 cazas operativos. Prácticamente todas las plataformas obsoletas de la era soviética, como el MiG-29 Fulcrum, el Su-24 Fencer, el Su-25 Frogfoot, y el Su-27 Flanker. Ucrania logró reacondicionar varias aeronaves antiguas que se encontraban fuera de servicio y ponerlas en servicio. Sin embargo, a finales de 2024, se confirmó la destrucción de al menos 100 aeronaves ucranianas, incluyendo 89 cazas. Esto significa que quizás solo una o dos docenas de los cazas originales de Ucrania permanecen operativas en la actualidad. En teoría, la industria rusa de producción de cazas que se estima fabrica entre 22 y 49 aviones al año. Debería ser capaz de compensar en gran medida sus pérdidas, al menos en lo que respecta a Su-30, Su-35 y Su-35, y Su-35, a pesar de su ingenio y creatividad. Ucrania simplemente carece capacidad industrial aeronáutica. Los anuncios de 2024 sobre la recepción por parte de Ucrania de cazas F-16 estadounidenses y Mirage 2000 France's generan un optimismo considerable respecto a la posibilidad de que la Fuerza Aérea Ucraniana finalmente lograra mayor significación eficazmente en el aire. Sin embargo, aunque no se dispone de cifras exactas hasta la fecha, solo se ha entregado un pequeño número de estas aeronaves e incluso con el total de las entregas previstas, la flota ucraniana seguirá siendo considerablemente menor que la rusa. Según Forms, en noviembre de 2025, Ucrania había recibido al menos 7 F-16, de los cuales al menos 3 ya se habían en combate. En total, se han prometido a Ucrania alrededor de 85 F-16 para uso operativo. Principalmente,
de los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y Noruega. Francia se ha comprometido a entregar aproximadamente 20 Mirage 2000. Y se cree que los tres primeros ya han llegado. Una vez que se complete la entrega, estas aeronaves podrían marcar una enorme diferencia en la capacidad de Ucrania para controlar su espacio aéreo. Sin embargo, por el momento, no se están desplegando en primera línea ni para enfrentarse directamente a las cazas rusos. Simplemente no hay suficientes. En cambio se utilizan principalmente en funciones de defensa aérea en la retaguardia, ayudando a interceptar los misiles y los drones duran que aterrizan las ciudades y la infraestructura civil de Ucrania cada noche. Un elemento clave del desafío que enfrenta Ucrania para activar lo que queda de su wada de su fuerza aérea es la extrema vulnerabilidad de sus principales bases aéreas. Ucrania opera al menos 20 bases aéreas, incluyendo instalaciones ubicadas en Artsys, Chernihiv, Chortkiv, Lutsk, Melitopol, Mirhord, Nishin, Oktirka, Overik, Ozer, Priluki, Starkostiantiv, Stry y Velika Krucha. Además de los aeropuertos internacionales de Dnipro y Kyiv Giuliani. Sin embargo, al igual que su fuerza aérea, la mayoría de las bases aéreas de Ucrania fueron heredadas de la Unión Soviética a CPUs, aunque muchas de estas bases se han modernizado considerablemente desde la independencia en 1991. Los rusos saben con precisión dónde se ubican y cuáles son sus vulnerabilidades. En consecuencia, Rusia ha atacado repetidamente estas instalaciones con misiles y drones, convertiéndolas en lugares excepcionalmente peligrosos para el estacionamiento de aeronaves militares. La solución de Ucrania ha consistido en dispersar sus cazas entre sus diversos aeródromos, que suelen ser pequeños y no estar en óptimas condiciones. Esto genera problemas particulares en el caso de los F-16Y Mirage 200F ucranianos, que requieren un manejo más delicado y pistas más largas que sus homólogos soviéticos, técnicamente inferiores, pero mucho más robustos. El F-16, en concreto, exige pistas limpias y bien mantenidas debido a la gran toma de aire de su motor y a su TR&D aterrizaje ligero. Su desco lo hace extremadamente vulnerable a los ojitos extragos FOD. No cuentan con un sistema de protección anti-FOD. Y sus enormes tomas de aire bajo el fuselage prácticamente aspiran los aside. Y los padres, si bien las unidades ucranianas operan el F-16 de pistas, dispersas lo hacen con sumo cuidado, desplegando unidades móviles especialmente ensambladas con todo el equipo de apoyo necesario para el despegue y aterrizaje de delicado F-16 en una pista deteriorada. La preocupación radica en que la modernización de los aeródromos ucranianos para que puedan operar eficazmente con el F sería inmediatamente visible para los satellites rusos, convirtiéndolos en objetivos prioritarios. Como explicó Justin Bronk, analista de Guerra Area del Royal United Service Institute, Rusia, un centro de estudios británico, habría que realizar un gran trabajo para dar y esas antiguas pistas ucranianas de seco soviético.
En conditions aptimus para el uso del F-16 sin un alto riesgo de que la entrada de obligados extragos dañe los motores. Esto implicaría trabajos de repavimentación y posiblemente de ampliación. Todo lo que es altamente visible. Para los satélites rusos, así como para las fuentes de inteligencia que Moscú mantiene sobre el terreno. El F-3 también requiere una pista más larga de entre 500 y 800 metros. Según su configuración de carga útil, lo que limita automáticamente el número de aeródromos donde puede estar estacionado. El Mirage 2000, de forma similar, requiere una distancia mínima de despegue de aproximadamente 500 metros al nivel del mar cuando transporta dos misiles infrarrojos, lo que hace que muchos aeródromos ucranianos sean inadecuados. Sin embargo, es capaz de operar desde pistas relativamente más cortas y sencillas en comparación con el F-16. Lo que lo hace más adecuado para los aeródromos ucranianos, a menudo accidentos o menos preparados. Y es precisamente por esto que la selección del caza sueco Gripen E para reconstruir la Fuerza Aérea de Ucrania representa una decisión estratégica brillante. Existe una segunda razón de peso por la que el Gripen es una excelente opción para una alianza militar a largo plazo. Dado que Estados Unidos está señalando cada vez más su retirada del apoyo militar directo a Ucrania, y esa responsabilidad se ha trasladado fundamentalmente a Europa. Los miembros europeos de la OTAN han comprometido a aumentar su gasto en defensa del nivel actual de aproximadamente el 2% del PIB, el 5% del PIB para 2035. En consonancia con este compromiso, las naciones europeas han indicado su intención de aprovechar esta oportunidad para expandir sus propias industrias de defensa. En lugar de depender tanto del armamento suministrado por Estados Unidos como lo han hecho en las últimas décadas. Por lo tanto, tiene sentido estratégico para Ucrania cultivar relaciones a largo plazo con las industrias de defensa de las naciones que la apoyarán directamente en el futuro. Sin embargo, la razón principal por la que el Gripen resulta tan idóneo es que la aeronave fue diseñada específicamente para operar en pistas de aterrizaje más cortas y accidentadas y para contrarrestar el enfoque soviético y ruso de la guerra. De hecho, Suecia diseñó este avión en la década de 2000 específicamente para sobrevivir a los ataques soviéticos contra bases aéreas. Los aviones fueron construidos para operar desde pistas de aterrizaje en carreteras dispersas por todo el país en el lugar de las grandes bases aéreas meticulosamente mantenidas que, sin duda, serían objetivos principales durante un ataque ruso tal como ha sucedido en Ucrania. Existe una filosofía similar detrás del desaco de los MiG archivos soviéticos ucranianos, que también fueron construidos para operar en pistas de aterrizaje más cortas y accidentes cuando fuera necesario. Un MiG-29 solo requiere una pista de hasta 610 metros 2000 pies, incluso a plena carga. Además, al aterrizar sobre su tierra de aterrizaje, refazado
unas puedo se. Cierran automáticamente, sobre sus empleos, tomas de aire. Mientras que, unas compuertas se abren sobre ellas. Sistema evita que abusos. Extragos como rocas dañan los motores del avión cuando opera. Desde una pista o carretera en mal estado. Los bombarderos Su-24. Las cazas Su-25. Y los interceptors. Su architectos ucranianos también incorporan de serie sistemas de protección anti-FOD similares. El Gripen solo necesita una pista de aproximadamente la misma longitud que un Mirage. Unos 500 metros 1650 pies. Gracias a sus canards que funcionan como frenos aerodinámicos, no cuenta con las paradas anti-FOD, DNMIG. Pero, si KNNTAND aterrizaje alto que ayuda a mantenerlo libre DS. Y otros objetos, extragos, istolo, es ideal para el sistema de bases aéreas dispersas. Y altamente móviles que Ucrania se ha visto obligada a adopta para mantener operativa su fuerza aérea. El enfoque sueco se originó en su sistema Bus 90, una red de pistas de aterrizaje en carretas, tierras de combustible, ocultosi, infraestructura mínima diseñada para resistir los bombardeos soviéticos que arrasaban. Los bases aéreas tradicionales, los planificadores, suecos imaginaron a los mecánicos trabajando desde camiones. Mientras los Gripen, desde tramos de carretera de 500 metros entre paradas de reabastecimiento. Pero si bien esa confrontación de la Guerra Fría, para la que se prepararon nunca se materializa, en Japón podría finalmente implementarse en la práctica en Ucrania. Por supuesto, esta casa compacto y robusto tiene mucho MSQ, ofrecer que su excepcional edad para las circunstancias bélicas de Ucrania. El Jazz 39 Gripen E, su designación completa es un casa de generación silla con caracteristic, y protección additional PHOS, y protección additional. Se trata de un avión de combate monoplaza, y polivalente, diseñado para combate, era attacks aerotierra, y misiones de reconocimiento, que ofrece operations flexibles, tiempos de respuesta rápidos, y bajos costos operativos. Todas estas características se ajustan perfectamente a los requisitos de Ucrania. Está propulsado por un único motor turbofan, General Electric F414 GE39E, que proporciona un empuje de aproximadamente 98 kN, lo que permite una alta relación empuje-peso, y capacidad de supercrucero, es decir, volar a velocidades superiores a Mach 1 unos 1,250 km/h, sin postcombustión. La aeronave alcanza una velocidad máxima de Mach 2, 2,470 km/h, a gran altitud. En cuanto a dimensiones, el Gripen E tiene una longitud de poco menos de 152 metros, y una envergadura de 86 metros. Con un peso máximo al despegue de 16.500 kilogramos. PC un radio de combate de aproximadamente 1.500 kilómetros, gracias a la mayor capacidad interna de combustible que permite la reubicación del tirage en los alas interiores. Y su autonomía de vuelo puede extenderse a unos 4.00 kilómetros con tanques de combustible externos. En comparación con el F-16 y el Mirage 2000F, se cree que el Gripen es más fácil y rápido de mantener. En lo que respecta
al armamento, el Gripen E, este equipado, con 10 puntos de anclaje externos, lo que permite una carga útil de armas de hasta 7.160 kilograms. Esto incluye municiones, irá, y tierra avanzadas, como el missile Meteor de largo alcance, que vaya a Mach for 3,069 millas por hora y tiene un alcance de 186 millas. Y los misiles AIM-1 2 AMRAAM y AIM-9 Sidewinder, que también portan los F-16 ucranianos. El Gripen también puede transportar el missile Iris-T de corto alcance con guiado infrarrojo, que alcanza una velocidad de Mach 3, 2,300 millas por hora y en alcance de hasta 25 millas. Y el canon revolver Mauser BK RT de 7 milímetros. Dimas es compatible con una variedad de otras armas, como el missile Antibuk AGM-65 Maverick, el missile Antibuk RBS-15, y bombas guiadas como la GBU-12 y la GBU-39. Esta versatilidad hostel Gripen la aeronave ideal para las necesidades operativas de Ucrania. Permisión dol ejecuta misiones tan variadas como la defensa aérea, los ataques terrestres y las operaciones de ataque de largo alcance. Su capacidad para desplegar bombas guiadas también podría permitir igual a las condiciones frente al uso extensivo de bombas planadoras fab por parte de Rusia en el frente. La aviónica del Gripen incluye el radar AESA. Leonardo Raven ESO-5Q proporciona una amplia cobertura y seguimiento de múltiples objetivos. Y el sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo Skyrigi para la detección pasiva de objetivos furtivos o que no emiten radiación. Para mejora en la percepción situacional de los pilotos. Una pantalla panorámica en la casco. Así como una pantalla montada en el casco. Permiten una fusión de datos rápida y eficiente proveniente de sus numerosos sensors. La aeronave también está equipada con el sistema de enlace de datos táctico TIDLS para el intercambio de información en tiempo real con unidades aliadas y redes de mando. Incluye un avanzado sistema de guerra electrónica como el sistema Arexis y admite comunications seguras mediante Link 16 y sistemas satelitales. Otra característica sumamente atractiva del Gripen y desde la perspectiva ucraniana es su bajo costo. Atriof estimado entre 5,800 y 10,000 por hora de vuelo. Esto lo convierte en o de los cazas modernos rentables. Se estima que los MiG-29 ucranianos tienen un costo operativo similar. Del Reiter, de lo $10,000 por hora de vuelo. Pero, a Ucrania la resulta extremadamente difícil adquirir las piezas necesarias para su mantenimiento. El costo operativo de un Mirage 200 también es relativamente bajo, oscilando entre los 2,700 y los $10,000 por hora de vuelo. Según la configuración y si se incluyen el combustible y el mantenimiento. En contraste, se estima que los F-16 cuestan hasta $7,000 por hora de vuelo y el F-35 Lightning to entre $7,000 y $6,000 por hora. Lo que refleja
el considerable esfuerzo que requiere el mantenimiento de su avanzada tecnología, fortivo y sus complejos sistemas. Si bien el Gripen es rentable de operar, el Gripen E sigue siendo significativo más caro que los demás aviones de la flota ucraniana. Se estima que los Mirage 2000 F ucranianos costan entre 23 y 35 millones de dólares cada uno. Mientras que los MiG-29 costan entre 40 y 50 millones de dólares cada uno. Los F-16 ucranianos modernizados costan entre 64 y 70 millones de dólares cada uno. Pero con un precio estimado de entre 85 y 138 millones de dólares cada uno, el Gripen E es sustancialmente más caro. De hecho se encuentra en el mismo rango de precios que el F-35 Lightning II de quinta generación, que cuesta entre 77 y 112 millones de dólares, según la configuración y el paquete de soporte. En efecto, una de las principales incógnitas sobre el acuerdo de compra del Gripen para Ucrania financia es cómo Ucrania financiará estas aeronaves, especialmente dada la magnitud del acuerdo propuesto. La carta de intención fue firmada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo sueco, el primer ministro Ulf Kristersson. En Linköping, Suecia, donde el gigante conglomerado sueco Saab fabrica los Gripen. Kristersson declaró que la carta firmada abría la puerta al posible suministro de entre 100 y 150 cazas Gripen de la serie E a Ucrania. Ahora bien, incluso si Ucrania consigue el precio más bajo por Gripen de 20 millones de dólares, el coste ascendería a la asombrosa cifra de 8.500 millones de dólares por 100 aviones, y de 12.700 millones por 150 actualmente. Resulta difícil imaginar de dónde obtendrá Ucrania esa financiación. Se prevé que el déficit presupuestario del Estado ucraniano en 2025 alcance alrededor del 21% del PIB, una ligera disminución respecto al 17.6% de 2024, y el proyecto de presupuesto para 2026. Proyecto una reducción adicional hasta el 18% del PIB. En contraste, a pesar del impacto de las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente, se proyecta que el déficit presupuestario disminuya en 2025 si solo del 25% del PIB, moderándose ligeramente hasta alrededor del 16% del PIB en 2026. La situación financiera de Ucrania se torna en más crítica debido a su déficit fiscal. La diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, que para el periodo Arlinar-Ba, se estima en 53.300 millones de dólares. Este total se debe al elevado gasto en defensa, proyectado en 83.000 millones de dólares en Arlinar-Wu. Stumodo, a los altos gastos sostenidos en protección social y reconstrucción. Este déficit supera la financiación actualmente comprometida de 89.400 millones de dólares, lo que genera una importante escasez que deberá cubrirse en esta etapa con en emsa financiera externa. Préstamos o el Estado colapsará posiblemente ya en el primer trimestre de 2026. Recordar esta cantidad se está convirtiendo en un problema
Cada vez mayor para Ucrania, cuya depende de la ayuda externa para financiar su presupuesto y sus cuentas externas. Sin ayuda extranjera ni préstamos, Ucrania no puede pagar sus pensiones. Los salarios del gobierno, ni gran parte de su gasto en defensa, y mucho menos gastar 12.7 no millones de dólares en una nueva fuerza aérea. La capacidad de Ucrania para cubrir sus dudas mediante la obtención de nuevos préstamos se ha vuelto mucho más difícil. Y costosa como consecuencia de la rebaja de su calificación crediticia, en complemento restringido road por parte de Fitch, y en complemento selectivo SD, por parte de S&P Global. Las dos principales agencias de calificación crediticia mundiales. Estas rebajas se producan tras la suspensión por parte de Ucrania del servicio de la deuda y el impago de los eurobonos y los warrants vinculados al PIB en 2024 y 2025. Por lo tanto, resulta difícil imaginar quién podría prestar a Ucrania miles de melones para adquirir estas aeronaves en esta precaria situación financiera. Tampoco está claro de dónde provendrá la ODE en forma de donaciones en lugar de préstamos en el futuro. Incluso sin el acuerdo de los Gripen, The Economist estima que Ucrania necesitará 180,000 $1,000,000 en apoyo financiero occidental hasta 2028 para sostener su esfuerzo bélico. Todas las principales economías europeas que apoyan a Ucrania se enfrentan a una desaceleración económica y a crecientes déficits presupuestarios. Además se enfrentan a una creciente oposición ciudadana por destinar fondos a Ucrania en lugar de al gasto interno tan necesario para la economía letters. Por el momento, la única vía clara para obtener la mayor parte de estos fondos es el controvertido plan de confiscar los activos rusos en la eurozona y transferirlos a Ucrania. Sin embargo, varios miembros de la UE han bloqueado la medida. Q. Moscú ha condenado como robo y por la que ha prometido represalias. El principal de los es Bélgica, C de la Cámara de Compensación Euroclear, que custodia la mayor parte de los activos rusos congelados. Bélgica argumenta que la incautación de los fondos la expondría a importantes riesgos legales y financieros. Y ha pedido a la UEQ asuma la colectiva de las consecuencias que pudieran derivarse. Hasta ahora, la UE en su conjunto ha mostrado reticencia, aunque es probable que los miembros lleguen al tipo de acuerdo en su debido momento. Sin embargo, esta por versión dilema de la financiación podrá resolverse a tiempo para que Ucrania pueda sobrevivir intacta. Y mucho menos financia una flota de nuevos Gripen. Al menos en lo que respecta a los Gripen, Ucrania dispone de cierto margen de maniobra. Durante la firma del acuerdo, Christensen enfatizó que el documento no implica entregas inmediatas, sino que estables un marco para un futuro acuerdo a gran escala. De hecho, si bien los primeros aviones podrían estar operativos ya en 2026. El acuerdo propone una entrega gradual a lo largo de un periodo
D she a sure ac, a she os. Se espera que, para entonces, la guerra haya terminado, situación financiera de Ucrania, se haya estabilizado, y los Gripen pueden brindar la seguridad futura a seguridad futura que proporcionarán. Les mantendremos informados a medida que se desarrolla esta noticia, así que, asgrants de subscribers al canal para no perderse nada. Gracias por vernos.